పత్రిజీ మెడిటేషన్ ఛానల్ అనుక్షణం దివ్య దర్శనం. ఈరోజు వాలంటైన్స్ డే సెలబ్రేషన్ సందర్భంగా ప్రామిస్ డే అనే టాపిక్ తో మధుమతి గారు వచ్చారు మనతో జ్ఞానాన్ని పంచుకోవడానికి. సో ఒక ఇంట్రొడక్షన్ మధుమతి గారి గురించి. వాళ్ళు సైకాలజీలో గ్రాడ్యుయేట్ చేశారు, మాస్టర్ డిగ్రీ చదువుతున్నారు ఇప్పుడు. సో ధ్యానానికి 2018లో ధ్యానానికి వచ్చారు. సో అప్పటి నుంచి ధ్యానం అండ్ సేవలను అందిస్తున్నారు ఫరీదాబాద్ యూట్యూబ్ ఛానల్ కి. అండ్ పిఎస్ఎస్ఎం జర్మనీలో తను భూమాత నుంచి 41 మెసేజ్లు తీసుకుంటూ అక్కడ జ్ఞానాన్ని పంచడం జరిగింది. సో ఒక బుక్ ను కూడా రాస్తున్నారు వాళ్ళు. సో ఇది తన పరిచయం. సో ఈరోజు తన గురించి మనం ఇంకా తెలుసుకుందాం మాస్టర్స్. సో ఓవర్ టు యు మధుమతి. వెల్కమ్ టు పత్రిజీ మెడిటేషన్ ఛానల్. Namaste everyone. Thank you so much for giving me this opportunity. I would like to thank Mother Earth and as well as Patriji because I learned a lot of knowledge from them, and I learned the importance of meditation from them. So when I was given this opportunity to do the session and share experiences with all of you, so I selected Promise Day because it stood out the most for me among other days. I intuitively got connected to Promise Day, but when I selected the topic, I had this question within myself that how can we make a promise when we don't know what is going to happen next? Everything is so conditional. I'm at this stage in my journey where I understood that even love is conditional. We cannot expect things to be in a certain way and to be unconditional without because we don't know what is going to happen next. So that is the question that was going within me, and I thought that through this session even my question will be answered, and in the same manner my question got answered, and I just want to share that with all of you. So during the journey of my spiritual life and the journey of spirituality in this life, I learned a lot of things about relationships and connections. So the most important thing that I learned in this through the spirituality is that the relationship that we have with ourselves is what is going to help create it will be the foundation for the other relationships that we are going to have with others. And so the first and foremost is the relationship with ourselves. So that is what Mother Earth says as well in the messages, that the greatest relationship is the relationship with ourselves. When we are abundant towards ourselves, when we have respect towards ourselves, then only we will have abundant and respectful relationships. So we have to form a great connection with ourselves first, and that is the very core of spirituality as well. Until and unless we know the truth, we cannot we cannot know ourselves. So that is what today I'm going to share with you, with all of you as well. So when I was trying to know more about this topic, so I read something in a book, and it's a book of Osho. And in that book, Master Osho says that how can you make a promise? You cannot make a promise because you will be never fulfilling that promise. And a normal, regular person will definitely break that promise. A person will come, might say to another person that I will love you forever and ever and ever. And Master Osho says that how can you know? You don't even know what is forever and ever. How can you make that promise? It is never going to happen.
and you are meant to break that promise, you are just creating trouble for yourself by saying that. And further, Master Osho says that only a person like Jesus and an enlightened master can make a promise, because they will always remain the same. They know what how they will be in the coming future, or in any point of time they know how they are going to be. That is why they can make that promise. But you don't know who you are, how will you make that promise? And in that he says that there's a master called Gurdjieff. So this master, he's an Armenian master, and he says that, you don't have a permanent I within you. When we say I am, or I am a Madhumita, or I am doing this, or I am doing that, I am happy today, I am sad today, our I is always changing. We don't have a permanent I within us, because we don't know who we are. We're always changing at every moment of time. Our I is like, he further says that only gods can say I, because your I is not singular, it is not constant, it is not permanent, it is always changing as per the situation. It is not like that we are the same within every situation, we are changing with every situation. That's what who we are, because we don't know the truth, we have not realized ourselves. So we need that permanent I, the crystallized, you have to become a crystallized soul. And what is the meaning of crystallized soul? The meaning of crystallized soul is having a crystallized I, or a permanent I, or a constant I. At least your I should be substantial enough. That's what Master Osho says. That means that you need to know about yourself at least a little. But for us, what happens is like a wheel. It has many spokes within it, and the wheel is rotating. At every day or at every point, another eye comes within us, and it rules over us. That means our mood, it rules over us. Sometimes we are happy, sometimes we are sad, sometimes we are going crazy about things. We are not rooted or grounded enough to make a promise. So when you don't even know how you will be in the next moment, why are you making a promise? So here we also understand the importance of our words. We cannot say anything, and in our day-to-day life, we say a lot of things that we never stand by. In the in our epics we can see that the importance of word is, there's a lot of importance to every word. Only something that you're going to definitely do is spoken. They speak out. So but here Master Osho says that you're just saying whatever you want, just to get through that, get out of that situation. You don't stand by your word. So when, until and unless you know yourself, then only you are going to make a promise that you are going to fulfill. So only an enlightened master can make a promise, because they know themselves, they know how they are going to be in every situation. They, unlike a regular person, they don't get influenced by that situation. So whenever a regular person makes a promise, the promise doesn't exist at all. It is just a futile thing. It is very fleeting. No, it's not like a word of an enlightened master. It is not powerful, because they don't know who they are, and they also don't put their words into actions. And for that, to be able to put words into action, we need to get cleared in three levels. We need to clear our thoughts, and what happens is we have a lot of unnecessary thoughts. Because we have a lot of unnecessary thoughts, we say a lot of unnecessary words, and when we are saying unnecessary words, we are doing unnecessary actions. And all of these actions, words, thoughts, they have no, they are not
they're unnecessary out of and we are doing it out of unnecessary habits, and at the end of the day those habits are creating our personality, and that personalities we are continuing through lifetimes, many lifetimes. We are bringing it down since many lifetimes. A lot of people have addictions and they are not able to come out of it. So for this promise thing, Master Osho says that Jesus says that I am truth. When he says I am truth, um, uh, to some people it might sound very egoistic that how can he say that he's truth. But when Jesus says I am truth, he's talking about I amness. So I amness is the same experience for everybody. If I experience I amness and others are experience I amness, there it is always the same. He's talking about one particular experience that is universal to everybody. So that is what he is talking about. So when he says I am the truth, I am is the truth. So that beingness is the truth. But to be in that beingness, a lot of discipline is needed. So for the discipline to happen, we need to enter into discipleship because they are of the same root. So discipline happens through discipleship, and discipleship can never be forced. It has to come out of us, out of our own willingness. That willingness can only happen when we surrender ourselves, when we really agree that yes, I want to surrender my heart, and I want to come into the discipline. So in the book, the Master Osho says that there's a master called Hoshin, and Master Hoshin says that the discipline of learning is through hearing. And when any learning is of no avail, is called approaching. When a person transcends these two stages, he has reached the home. He has truly transcended when he is above these two stages. So when Master Hoshin says these two lines, so what he means is, until we are in that right hearing, we cannot come into discipline and discipleship. So what is right hearing? To be able to hear properly, we need to silence our mind. So whatever we are thinking, that thinking part of us, we need to silence it first. So when the thinking part of us gets silenced, we come into that present moment. And when we come into that present moment, without any preconceived notions, we need to listen. And this thing is called Shravan Samyak. So it's called the right hearing. Everybody listens, everybody is listening, but their mind is always somewhere else. They're thinking about many different things. So Master Osho says, you're there, you're listening, but you're in your own world and you're in this circle of thoughts. So what happens when you're in circle of thoughts? Anything that this other person is saying, it just get deflected. So only you will only take those things into your mind which are aligned with those thoughts, with the frequency of those thoughts. You're never really hearing. So to hear somebody, you have to first silence your mind completely. When you're able to listen to the person, what they're saying, then only with the silence of mind, then only you're completely hearing. So even if Jesus and Buddha are in front of us, and we are not in the right hearing, we cannot really take those words. It is waste. We have to be in the present moment, and we have to hear what they are saying. So in this Master Osho tells a small example that if somebody used to come in front of Buddha, and they wanted to learn the teachings of Buddha, he would first tell them that for 1 or 2 years, practice sitting, just sitting and doing nothing. So when you do that, then only you will be able to take the teachings. So when they say that yes, we already know how to sit,
then he tells them that no, you don't properly know it. There is no person in this world that naturally knows how to sit. So we have to able practice sitting and silence the thinking mind. Then only we will be able to listen. So even in the thinking mind, there are gross thoughts that are very dense, and there are subtle thoughts, which is the thinker. We have to silence the thoughts and as well as the thinker, and then we will come into the right hearing. And once we come into the right hearing, we are able to go inside of us. We are still approaching the innermost part of us. So that is what Master Osho says. So we have to really try to go inside of us. And when we are hearing, we in the presence of an enlightened master, sometimes they speak those their words. When they are speaking their words, through their words they're teaching silence, and otherwise when they are not speaking, they're always in silence. Their silence is speaking. So like that, Master Osho says, when you're in presence of an enlightened master, just listen to their words, listen to their beings, listen to their presence, listen to their existence, and learn. So that's how we will be able to see what is the truth. So and that outer master is awakening the inner master. So through the right hearing, we what happens is, through the presence of an outer master, we are awakening the inner master, and we are going inside. So in the first in the quote, what Master Hoshin says, with when in through discipline, when in learning, the discipline in learning is hearing, and when any learning is to no avail is approaching. So we understood that when we silence our mind, and we silence the thinker, we go into the listener. That listener takes us to the innermost part of us, and uh, through this also we are still approaching. So when we are approaching, what happens is, when we are going closer to the innermost part of us, we are still approaching because we are nearing the truth. Till now we were listening to the outside, we were listening to everything, and we were slowly approaching to the innermost part of us and getting to know the truth. And what happens is, when we are slowly approaching, and we understand that what a true home is, then what a true home is, then we know what is the truth. And once we know what is the truth, we don't need the help that we were taking from the outside master also get completed. Now we know what is inside of us. We have transcended these two stages. Then we know the complete truth of the entire universe that is there, uh, by just because we have reached that home, we have reached that point, we have reached that um, the truth, the complete truth of the universe. So we just know by being with ourselves that what is the truth, what is that beingness, what is that nothingness. We just know. That's what Master Osho says. And even to the if he says that if you have a question, that if you're not in the presence of an enlightened master, then what we have to do. He says that just listen to the nature, listen to the waterfall, listen to the air, and listen to plants, and listen to the thunders. When you listen to the nature, even with that listening, we'll realize a lot of things that we are meant to learn. So just listen to everything. So he really talks about being in that moment, and going by bringing that awareness, and through that awareness we will be able to connect with the innermost part of us. But in the end, he also says that, even the innermost part is the innermost part, which we think that is the inner, is actually inner of the outer.
That means because there was an outer, there is an inner. So once we really transcend all those stages, there is no inner and there is no outer. If we take an example of a house, there is no house that has only the walls and no inside, and there is no house which has only inside and no outside. So inside exists because of outside. So there is no inside without outside and outside without inside, which means that going beyond duality, and not being in that illusion of duality. We just being in the presence, being that I am. Being Tattvamasi. So in that there is no duality at all. So when we reach we have transcended everything. So that's what he said. So basically, to make a promise, we need to really know who we are. And to know who we are, we need discipline. We need that discipleship. Discipleship is not forced, it has to come. Discipleship here means that surrendering within our heart to be in this path, be in the path of spirituality consistently. So discipleship towards our breath. So when that happens, then only when that happens consistently, then only we are able to go in this path and realize who we are. Only when and only we have realized ourselves, then we can make a promise. In the Mother Earth's messages which I have taken, she says that true spirituality starts when we have truly explored our silence to its deepest levels. So then only spirituality, true spirituality, will start. So then everybody live in their Buddhahood. So that is the new earth. That is the new earth that all of us are going to experience. We have to be in that silence and explore that silence. So silence is very important. And when we are in the present moment, when we are in awareness, in the beginning, Master Osho says that the awareness is very fleeting. It's very superficial, but slowly when we practice it, a lot of energy gets added to it, and our awareness also expands. It expands so much that even when we are asleep, our body is sleeping, but the being is awake. So like that, our awareness will expand infinitely, and we will be able to be in that I amness, in the universal consciousness. So that is what I wanted to share with all of you today. So thank you so much for giving me the opportunity to share. And I really felt very happy uh, getting to know about this topic, because it really aligned with what I am what I am experiencing in my life right now. I am truly learning about the importance of silence, the importance of awareness, how it will help us to understand ourselves, know more about our truth. So that is what I am experiencing in my life right now. So this knowledge really aligned with it, so I felt very happy um, um, knowing more about it. uh, yes, so thank you so much. వండర్ఫుల్ మధుమతి, చాలా బాగా చెప్పారు. అండ్ సత్యంలో ఉండాలి, అండ్ ఆ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ లో ఉండాలి. ఆ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ లో ఉన్నప్పుడే మనం వినగలుగుతాము. ఆ ప్రెసెన్స్ లో ఉన్నప్పుడు, ఆ సైలెన్స్ లో ఉన్నప్పుడే వినగలుగుతాం అన్నది చాలా బాగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ ఓవర్ టు దివ్య అండ్ సమ్మరైజ్ ఇంకా. ఎస్ మధుమతి, చాలా బాగుంది మీ పాయింట్స్ ఈరోజు. అండ్ ఒక ఎన్లైటెండ్ మాస్టర్ నోటి
నోటి పలుకు మాత్రమే ఒక ప్రామిస్ లా ఉంటది. ఎందుకంటే అది యూనివర్సల్ ట్రూత్ కి సింక్ గా ఉంటది, అనుగుణంగా ఉంటదని చాలా చక్కగా చెప్పారు మేడం. దట్ వాస్ ద బెస్ట్ పాయింట్ టుడే. అండ్ అలా ఎలా మనం తయారవుతాం వెన్ వీ హ్యావ్ సైలెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఎంటీగా ఉన్నప్పుడు అండ్ ప్రెసెన్స్ మూమెంట్ లో ఉన్నప్పుడే అలాంటి పలుకు వస్తుంది మన నుంచి అనేది చాలా చక్కగా చెప్పారు మేడం. ఇన్ షార్ట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. సో పద్మ మేడం, మీ మెసేజ్ ఈరోజు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మధుమిత. ప్రామిస్ డే సెలెక్ట్ చేసుకుని ఈ రోజు ఇన్ని విశేషాలు తెలియజెప్పినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మధుమితను చూస్తే నాకు మదర్ ఎర్త్ గుర్తొస్తుంది. అంతగా కమ్యూనికేట్ అయ్యి ఉంటారు ఆ మాస్టర్ మదర్ ఎర్త్ తో. ఈరోజు ఎర్లీ మార్నింగ్, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇండియాలో మార్నింగ్ కదా, ఎర్లీ మార్నింగ్ నేను ఒకటి ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను. ఏంటంటే ఒక సడన్ గా నాకు ఊపిరి ఆడట్లేదు. ఎంత అంటే గాలి పీల్చుకోలేకపోతున్నాను, అసలు అందట్లేదు, ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోతున్నాను. చూస్తే ఎందుకు ఇట్లా అవుతున్నాను నేను అని చెప్పేసి నాకు అర్థం కాలేదు. చూస్తే ఏంటంటే నేను ఒక పెద్ద బాక్స్ లో ఉన్నాను. ఏంటి ఆ బాక్స్ అని అంటే అది ప్రామిస్ అని అర్థమైంది నాకు. అంటే మనం తెలిసి తెలియకుండా మనం చేసే వాగ్దానం అంటారు దాన్ని తెలుగులో, ప్రామిస్ ని. ఆ వాగ్దానాలు మనల్ని ఏ రకంగా బంధిస్తాయి అనేది నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను. ఓ ఇలా ఉంటాయా ప్రామిసెస్ అంటే, మరి ప్రామిస్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకోవటం ఎలాగా అని చెప్పేసి అనుకున్నాను. ఈ రోజు ఈ సెషన్ కోసం యాక్చువల్ గా నేను చాలా వెయిటింగ్ చేస్తాను, మధుమిత నుండి ఏమొస్తుందా మాస్టర్ నుండి అని. అప్పుడు నాకు చెప్పడం మొదలు పెట్టారు, ప్రామిస్ డే అంటే ఏంటంటే ఇది పూర్తిగా ప్రకృతి సహజమైనటువంటి జీవితానికి సంబంధించింది. మనం ఒక వాగ్దానం ఎవరికైనా ఇస్తున్నాము, ఇది నేను నీకు తోడుగా ఉంటానను, నేను నీకు సహాయం చేస్తానను మనం వాగ్దానం ఇస్తున్నాం, మాట ఇస్తున్నాం. ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవడం అనేది ఎటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది? మాట ఇచ్చినప్పుడు ఉన్న పరిస్థితి, అది నిలబెట్టుకునేటప్పుడు ఉంటుందా? ఇప్పుడు మేడం చెప్పారు, ఇవి మారిపోతా ఉంటాయి, మారిపోయే ఉండే దానిలో ఎలా ప్రామిస్ చేస్తారు మీరు? అసలు ఆ తీసుకోవటానికి మాట ఇచ్చిన వాళ్ళే సిద్ధంగా ఉండరు, మనం మాట నిలబెట్టుకుందామంటే వాళ్ళే సిద్ధంగా ఉండరు. అప్పుడు ఏ రకంగా ప్రామిస్ అనేది మనం చేస్తాము, ఇస్తాము, నిలబెట్టుకుంటాము అనేది మేడం కూడా చెప్పారు. అది చాలా పర్ఫెక్ట్, 100% అది ట్రూత్ అన్నమాట, సత్యం అది. మెడిటేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ, డ్రీమ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కానీ, ఫిజికల్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కానీ అన్ని కూడా నీటి మీద రాతలే అని చెప్పారు పత్రిసి. అంత వేగంగా అది మారిపోతున్నప్పుడు మనం దాన్ని ఏ రకంగా ప్రామిస్ చేస్తాం, ఏ రకంగా నిలబెట్టుకుంటాం. కానీ మరి ప్రామిస్ డే సెలబ్రేషన్స్ అంటే ఏంటి? ఎలా ఒక ప్రామిస్ డేని మనం ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకోగలం అని అంటే, పత్రిసి ఎప్పుడూ కూడా చెప్పే మాట ఏంటంటే, తెలియని వాళ్ళు, అజ్ఞానంలో ఉన్న వాళ్ళు తప్పు చేశారనుకో వాళ్ళకి శిక్ష చాలా, వాళ్ళకి తెలియదు అని చెప్పేసి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఒక క్షమించడానికి వాళ్ళకు ఉంటుంది, క్షమార్పులు వాళ్ళు. కానీ జ్ఞానంతో ఉండి తెలిసి తన మాట వల్ల అవతల ఎటువంటి పరిణామాలు వస్తాయనేది తెలిసింది నోరు జారారనుకోండి, అది భయంకరమైన పరిణామాలను తీసుకొస్తుంది. వాళ్ళు క్షమార్పులు కారు అని చెప్పేసి చెప్పారు. ఒక జ్ఞాని నోటి నుండి వచ్చే ప్రతి పలుకు కూడా వాగ్దానమే, ప్రామిసే అని పత్రిక చెప్పడం జరిగింది ఒకప్పుడు. అందుకే మాట మీద ధ్యాస, వాక్షేత్రం అంతా మొత్తుకునేవాళ్ళు సార్. ఇంకొకటి చెప్పారు మేడం, కూర్చోటం నేర్చుకోవాలంటే భూమి మీద కూర్చోటం వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు అని చెప్పేసి. ధ్యాన మహాచక్రంలో కూడా ఒకసారి సార్ రిథమిక్ గా చెప్పారు, కూర్చోవాలి అని చెప్పేసి. అంటే కూర్చోవటం అనేది, కామ్గా కూర్చోవటం అనేది మనకి తెలియదు అసలు. ఏదో ఒక దానిలో మనం ఇన్వాల్వ్ దాంట్లో
కలిసిపోవటం అనేది దాని గురించి ఆలోచించడమో ఏదైనా చేయడమో ఇలా ఏదో ఒకటి అవ్వడం అనేది మనకి అలవాటైపోయి జీర్ణించుకుపోయింది. మన నరాన ఖాళీగా ఉండటం అనే దాన్ని మనం భరించలేము, తట్టుకోలేము, సహించలేము. ఖాళీగా ఉండటం అంటే మన దృష్టిలో ఏంటంటే బాడీ వెకెట్ చేయటం అంతే, ఇంకా లేదన్నమాట. అలా ఉంటది. మరి కూర్చోవాలి అని పాడించారు సార్ స్టేజ్ మీద. ఒకసారి నేను ఒక ఛాలెంజ్ తీసుకున్నాను, 21 days. ఎలా అంటే 1 hour ఎవ్రీడే 1 hour కూర్చోవాలి. కూర్చుని ఏంటంటే ధ్యానం కాదు, ఐస్ క్లోజ్ చేయకూడదు, కళ్ళు తెరిచి ఉంచాలి. బుక్ రీడింగ్ లాంటివి చేయకూడదు, ఏమీ తినకూడదు, తాగకూడదు, ఏ పని చేయకూడదు. కూర్చోవాలి. కూర్చుని కళ్ళు మూయకూడదు, మ్యూజిక్ లాంటివి వినకూడదు, సార్ మెసేజెస్ లాంటివి వినకూడదు. తర్వాత టైం చూడటం కానీ, ఆ రూమ్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి చుట్టూ అనేది ఐస్ అటు ఇటు తిప్పకూడదు, దేన్ని నోటీస్ చేయకూడదు. నో ఇన్పుట్స్, నో అవుట్పుట్స్. ఇలా ఎవ్రీడే 1 hour నేను 21 days నాతో పాటు చాలా పెద్ద గ్రూప్ ఇండియా నుండి యుఎస్ నుండి పార్టిసిపేట్ చేసింది. అందులో 1 hour డైలీ 1 hour 21 days చేశాను నేను. ఫస్ట్ డే, సెకండ్ డే నాకు 1 hour అయిపోయింది తెలియలేదు. థర్డ్ డే నుండి ఏమైందంటే టైం గడవట్లేదు నాకు ఎంతకి కూడా. ఏం జరుగుతుంది, ఇది నిన్న మొన్న చాలా ఫాస్ట్ గా అయిపోయిందే తెలియలేదు, ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఎన్ని గంటలైందో అని నేను చూసుకుంటే అది 5 నిమిషాలు కూడా అవ్వట్లేదు. అది చూస్తే నేను అక్కడ నాకు ఏం అర్థమైందంటే ఎవ్రీ సెకండ్ ఎక్స్పాండ్ అయింది. అంటే ఆ టైం జోన్ ని దాటి నేను దాన్ని ఆ సైలెన్స్ లో అంటే కూర్చోవాలంటే కూర్చోవాలి అంతే, ఏం చేయటం కాదు, అక్కడ కూర్చోవాలి. యాక్చువల్గా ధ్యానం అంటే ఏంటంటే ధ్యానం చేస్తున్నానని చెప్తారు, ధ్యానం అంటే ఏంటంటే ఏం చేయకపోవటం, ఏం చేయకుండా కూర్చోవటం, కామ్గా కూర్చోండి అని చెప్తారు సార్. అలా నేను అది ఎప్పుడైతే నేను దాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను, ఎందుకు గడవట్లేదు నాకు అర్థం కాలేదు. ఆ 1 hour నేను దాని మీద ఫోకస్ చేశాను, ఎందుకు గడవట్లేదు అసలు టైం నాకు అని చెప్పేసి చేస్తే ఏంటంటే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఎవ్రీ సెకండ్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. అక్కడ ప్రతి సెకండ్ లోనూ జీవిస్తున్నాం మనం. అక్కడ ఆ జీవిస్తున్నప్పుడు ఏమైందంటే సెకండ్ పార్ట్స్ ఎన్ని పార్ట్స్ అవుతుందో క్షణంలో 1000వ వంతు కాలాన్ని కూడా నేను ప్రజెంట్ లో ఉండగలుగుతున్నాను. ఆ ప్రెజెన్స్ అనేది నాకు తెలుస్తుంది, నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతున్నాను. అప్పుడు నాకు అర్థమైంది అనమాట టైం అనేది ఎంత వాల్యుబుల్ అనేది నాకు అర్థమై అక్కడి నుండి నేను దాన్ని ఎప్పుడైతే పట్టుకున్నానో అప్పుడు ఏమైందంటే నాకు బియాండ్ టైం అనేది ఎలా మనం ఉండొచ్చు అనేది, అంటే బీ ఇన్ ద ప్రెజెంట్ మూమెంట్ అనేది ఎలా ఉండొచ్చు అనేది ఆ 21 days లో నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను నేను. తర్వాత అది ఈ అబ్జర్వేషన్ అనేది మనలో చాలా ఫాస్ట్ గా, చాలా పదుల మీద ఉంటుంది. అది చాలా ఫాస్ట్ గా, చాలా వేగంగా, అది చాలా లోతుగా మనల్ని క్లెన్స్ చేస్తుంది. మనలో ఉన్నటువంటి ఇంప్యూరిటీస్, ఫిజికల్ బాడీ టు సోల్ వరకు ఏవైతే ఇంప్యూరిటీస్ ఉన్నాయో అన్నింటినీ కూడా అది క్లీన్ చేసేస్తుంది, చాలా ఫాస్ట్ గా చేసేస్తుంది. బిఫోర్ 21 days, ఆఫ్టర్ 21 days సంబంధం ఉండదు అనమాట మనకు అసలు. డే బై డే అసలు చాలా గ్రాఫిక్ చేంజెస్ అనేవి మనకు వస్తాయి అనమాట దాంట్లో. ఇది నేను ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాను 21 days. తర్వాత ఎప్పుడు నేను చేయలేదు, అప్పుడే చేశాను. ఒక ప్రామిస్ అనేది మనం ఇస్తున్నప్పుడు అది ఎలా ఉండాలంటే పత్రిసార్ కొంతమంది మాస్టర్స్ ఆయన అడుగుతారు, మాట ఇవ్వండి నాకు, ఎప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు గిల్టీగా ఉంచుకోనని, మిమ్మల్ని మీరు తక్కువ చేసుకోనని, ఈ ప్రణాళికలో ఇది మీరు చేస్తారని, ఈ పని మీరు చేస్తారని మాట ఇవ్వండి నాకు అని చేతిలో చేసుకుని మాట తీసుకుంటారు. ఆయన ఎందుకు తీసుకుంటారంటే మాట ఆ సిచ్యుయేషన్స్ ఏ రకంగా తగినట్లుగా వస్తాయో ఆ టైంకి ఆయనకి తెలుసు. క్రియేట్ చేసిన ఆయన కాబట్టి ఆయనకు తెలుసు అదే రకంగా ఉంటుంది. మనం ఏ రకంగా మారిపోతాం ఆ సమయానికి, మన పరిస్థితులు ఏ రకంగా మారిపోతాయి. మాట మనం చెప్పిన మాట సార్కి చెప్తాం ఎన్నో, సార్ ఇది చెయ్యాలి మేడం అని అంటే సార్ చేసేస్తాం సార్ అని చెప్తాం. కానీ ఆ టైంకి మన సిచ్యుయేషన్స్ ఎలా మారిపోతాయి అనేది మనకు తెలియదు, గురువుకి తెలుసు.
కాబట్టి ఆయన మాట తీసుకుంటారు. కట్టండి, నా చేతికి కంకణం కట్టండి అని కట్టించుకుంటారు. ఇవ్వండి, మాట ఇవ్వండి అని మాట తీసుకుంటారు. నేను మీకు మాట ఇస్తున్నాను మేడం, మిమ్మల్ని చివరికంటా నడిపిస్తాను, చివరి వరకు చేర్చే నేను మిమ్మల్ని అక్కడ పెడతాను అని మాటిస్తారు సార్. అంటే ఆయనకు తెలుసు ఆ సమయానికి పరిస్థితులు ఏ రకంగా మారబోతున్నాయని ఆయనకు తెలుసు. కాబట్టి మాట ఇస్తారు, మాట తీసుకుంటారు. ప్రామిస్ డే సెలబ్రేషన్స్ అంటే అదనమాట. దివ్య ప్రణాళికకి, ఆత్మావతి జీవితానికి అనుగుణంగా ఏదైతే ఉంటుందో ఆ మాటని మనం మన వాక్కు రూపంలో మనం రిలీజ్ చేయడమే ప్రామిస్. మీరు ఏ పదమన్నా చెప్పండి అక్కడ, అది ప్రామిస్. అనంత విశ్వాన్ని మనం ఇస్తున్నటువంటి వాగ్దానం. ఏ దానమన్నా చేయండి, వాగ్దానం చేయకూడదని చెప్తారు. ఎందుకని అంటే అదంతా పవర్ఫుల్ కాబట్టి. వాక్షేత్రం ఎందుకు మొత్తుకున్నారు నిరంతరం సార్ అంటే అదంత దాని మీదనే అంతా బేస్ అయ్యింది. కాబట్టి మీరు చేస్తా క్షేత్రంలో ఎలా అయినా ఉండండి, భావనా క్షేత్రంలో ఎలా అయినా ఉండండి, నో ప్రాబ్లం. కానీ వాక్షేత్రం దగ్గర పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలని చెప్తారు సార్. ఎందుకంటే అది ప్రామిస్. మాట ఇచ్చిన తర్వాత మనం నిలబెట్టుకునే తీరాలి. కాబట్టి అక్కడ జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్తారు పత్రిజీ ఎప్పుడు కూడా. ఒక్కొక్కసారి కొన్ని ఫన్నీగా అనిపిస్తాయి అన్నమాట. ఒక మేడం ఉన్నారు, పేరు ప్రియాంక మేడం. సార్ బాడీ వెకేట్ చేసిన తర్వాత ఇదేంటి 2095 దాకా ఉంటానన్నారు, అప్పుడే వెళ్ళిపోయారు. ఆయనే కదా చెప్పింది నాతో పాటు అందరూ ఉండాలి, ఎంతమంది ఉంటారని చేతులు ఇచ్చారు, ఇలా అన్నారు కదా అని అంటే దానికి ఎన్నో డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి. ఆయన ఒక మాట చెప్పే దాంట్లో ఎన్నో డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి. ఆ డైమెన్షన్స్ లో ఏ డైమెన్షన్స్ నుండి ఆయన ఉంటాను అన్నారు 2095 దాకా మనకు తెలియదు. పొరపాటును కూడా మనకు అర్థం కాదనమాట. అట్లా ఆ మేడంకి టీకి వస్తానని చెప్పారంట ఇంటికి. టీకి వస్తానన్నారు కదా సార్ అని అంటే, నీకు ఇచ్చిన బోడి మాట కోసం నేను ఈ భూమి మీద భౌతిక శరీరంలో ఉండాలా అని అడిగారు. ఇలా అదే ఆ మాట, నేను టీకి వస్తాను అన్న మాట ఆయన ఇంకొక శరీరం ద్వారా వస్తారు, లేదా ఇంకొక విధంగా వస్తారు. మాట నిలబెట్టుకోకపోవటం అనే ప్రసక్తి పత్రిజీ దగ్గర లేదు. ఆయన దగ్గర మనం నేర్చుకుంది అదే, నేర్చుకోవాల్సింది అది. ఇంత అద్భుతమైనది అనమాట ఈ ప్రామిస్ డే అనేది. ఈ ప్రామిస్ డేని మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి అంటే ప్రకృతి సహజంగా ఆత్మావత్ జీవితాన్ని మనం ఎంత కంప్లీట్ గా అయితే జీవిస్తామో అంత స్పష్టంగా మన నుండి ఒక మాట అనేది, ఆ పదం అనేది వస్తుంది. అది అనంత విశ్వానికి ప్రామిస్ అవుతుంది. అది భూమి మీదకి ఇవాళ నేను ఈ గ్రీన్ శారీ వేస్తున్నాను అంటే ఏంటంటే ఇది ప్రకృతికి సింబల్ అన్నమాట. ఇది ఆ భూమి మీదకి ఆ ప్రకృతి తన సహజత్వాన్ని ప్రదర్శించేలాగా ఎక్స్ప్రెస్ చేసే అవకాశాన్ని, ఆ సమృద్ధిని తీసుకొస్తుంది అన్నమాట. ఈరోజు చాలా అద్భుతమైన రోజు. ఈరోజు కొన్ని ఫొటోస్ ని మనం ఇప్పుడు షేర్ చేసుకుందాము. స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను, నేను షేర్ చేసుకుందాము. Mother Earth has given so much to us. Should not we take care of her? The earth has music for those who listen. William Shakespeare చెప్పింది. Let us permit nature to have her way. She understands her business better than we do. మనకంటే బాగా మదర్ ఎర్త్ పని చేస్తుంది. మనం పర్మిట్ చేద్దాం, తన మార్గంలో, తనదైన మార్గంలో తను ఇచ్చేలాగా మనం తనని పర్మిట్ చేద్దామని చెప్తున్నారు. He who plants a tree plants a hope. ఒక ఆశ అనే దాన్ని నాటుతున్నాము. ఎవరమైతే ఒక చెట్టుని నాటుతున్నామో వాళ్ళు ఒక ఆశని నాటుతున్నాం. మనం నాటేది అక్కడ చెట్టు కాదు,
హోప్, ఫ్యూచర్ ఇలా ఉంటుంది, ఆహారాన్ని అందిస్తుంది, నీడనిస్తుంది, పీల్చుకోవడానికి గాలినిస్తుంది, మరి తాగడానికి దాహం తీర్చడానికి నీరునిస్తుంది అనే ఆశని మనం అక్కడ నాటుతున్నాం అన్నమాట. సీ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ అదర్స్ అంటే పత్రిజీ ఎప్పుడూ చెప్పేవాడు, సొంత లాభం కొంత మానుకొని పొరుగు వారికి సహాయం చేయమని చెప్పేసి ఆయన ఒక పాటలో చెప్పేవాడు. ఎప్పుడు కూడా పొరుగు వారు అంటే అర్థం మన సహప్రాణులు అని చెప్పేవాడు. సీ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ అదర్స్ అంటే సాటి మానవుల్లోనే కాకుండా సకల జీవరాశిలోనూ చూడమని చెప్పేసి చెప్తుంది. దెన్ హూమ్ కెన్ యూ హర్ట్, వాట్ హార్మ్ కెన్ యూ డూ. ఇక్కడ ఎవరు హర్ట్ చేస్తున్నారు, ఎవరు హర్ట్ అవుతున్నారు అనేది ఇక్కడ పాయింట్ అన్నమాట. మహాత్మా గాంధీజీ చెప్పింది, నాన్ వైలెన్స్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఆర్టికల్ ఆఫ్ మై ఫెయిత్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ద లాస్ట్ ఆర్టికల్ ఆఫ్ మై క్రీడ్ అని చెప్పారు. షేర్ ఇక్కడ మనం పత్రిజీది అహింస గురించి అహింస పరమో ధర్మ. మన శాకాహార జగత్ ఆచార్య శ్రీనివాస్ గారికి గట్టిగా చెప్పలు కొడదాం మనం. ఆయన గొప్ప ఉద్యమం లేపాడు. ఆయన శాకాహార జగత్. ఆయన ఉన్నాడు ఇక్కడ ఎక్కడన్నా? యేసు ప్రభు కరుణామయుడు అన్నారు. మన క్రిస్మస్ నా చికెన్లు, మటన్లు, ఆవులు, ఎద్దులు తింటూ కరుణామయుడిని పొగుడుతుంటే ఏమన్నా అర్థం ఉందా? ఆయన కరుణామయుడే, మనమేం కావాలి? మనం కూడా ఆయనలా కావాలి. కరుణ, మనకన్నా తక్కువ ఉన్న వాళ్ళ పట్ల కరుణ, జంతు సామ్రాజ్యం పట్ల కరుణ, ఆవు పట్ల కరుణ, ఎద్దు పట్ల కరుణ, ఒంటె పట్ల కరుణ, చేప పట్ల కరుణ, రొయ్య పట్ల కరుణ. ఆ చిన్న తమ్ముళ్ళని సరిగ్గా చూసుకోవాలి మనం. అన్నలమైన మనం మానవుడిగా జీవించాలి. ఇక్కడ బాగానే ఉంది. ఆ బయటికి వెళ్తే అంత మాంసం కొట్లన్నీ ఉంటాయి. అక్కడ రామచంద్ర వేలాడదీస్తూ ఉంటారు. చూడలేక చస్తున్నాం మనం. ఆ జంతువుల బాధ చూడలేక ఏడుస్తున్నాం. సరే కానీ 5 వేళ్ళు ఉన్నాయి. ఎన్ని వేళ్ళు ఉన్నాయి నాకు చెప్పండి? శరీరము, మనస్సు, బుద్ధి, ఆత్మ, సర్వాత్మ. 5 వేళ్ళు ఉన్నాయి. ఎన్ని యోగాలు ఉన్నాయి? శరీరం మర్చిపోతే మనసు మీద లగ్నం చేస్తే శరీరం మర్చిపోవాలి. అది ధ్యాన యోగం. నేను ఆడ, నేను మగ, నేను 20 ఏళ్ళు 30 ఏళ్ళు, నేను మనిషిని, ఇవన్నీ శరీరం మర్చిపోయి మనసును పట్టుకోవాలి. ధ్యాన యోగం. మనస్సును మరిచి బుద్ధిని పట్టుకోవాలి, బుద్ధి యోగము. బుద్ధిని మరిచిన ఆత్మను పట్టుకోవాలి, జ్ఞానయోగము. ఆత్మను మరిచి సర్వాత్మను పట్టుకోవాలి, సేవాయోగము. నాకు ఈ డిజైన్ బాగా నచ్చింది. జనగణమన అధినాయక జయ హే భారత భాగ్య విధాత, పంజాబ సింధు గుజరాత మరాఠా ద్రావిడ ఉత్కల వంగా, వింధ్య హిమాచల యమునా గంగా ఉచ్చల జలధి తరంగా, తవ శుభ నామే జానే తవ శుభ ఆశిష మాగే.
జనగణ మన అధినాయక జయ. ఇవి ఫ్రెండ్స్ నేను మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంది ఈరోజు. దేనికి మనం ప్రామిస్ చేయాలి, ఎక్కడెక్కడ శక్తి అవసరం అవుతుంది, మన యొక్క అంగీకారం, మన యొక్క మాట, ఆ శక్తి సహకారం అనేది ఎక్కడెక్కడ అవసరం అవుతుంది అనేది ఇన్ని విషయాలుగా చెప్తుంది. మనిషికి మనిషి సహాయం ఎప్పుడూ అవసరం లేదు, జంతువుకి మనిషి సహాయం అవసరం అని చెప్పేవాళ్ళు ప్రతిసారి. ఎప్పుడు కూడా జంతువుల పట్ల కరుణ చూపించమనేవాళ్ళు, ఎలాంటి ట్రీ అని చెప్పేవాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా. మనం ఇప్పుడు చూసాము ఇండియన్ నేషనల్ ఫ్లాగ్ డిజైన్ చేయటంలో వాళ్ళు ఎంత అద్భుతమైన ప్రతిభని ఆ మాస్టర్ చూపించారంటే, కింద ఆ ప్రకృతి సంపద అనేది సురక్షితంగా ఉంచితేనే పైన ఆధ్యాత్మిక జీవితం అనేది పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది. అది ఎప్పుడైతే ఇవి రెండు ఎప్పుడైతే పర్ఫెక్ట్ గా బ్యాలెన్స్ చేయగలుగుతామో అప్పుడు మనం మధ్యలో ఉన్నటువంటి ధర్మ చక్రాన్ని సరిగ్గా మనం నిర్వర్తించగలుగుతాము, ఆ ధర్మాన్ని సరిగ్గా నిర్వర్తించగలుగుతాము. అసలైన ధర్మం, మొట్టమొదటి ధర్మం అహింస పరమో ధర్మ, అన్నిటికంటే ఉన్నతమైన ధర్మం అహింస అని ఎందరో చెప్పారు. కానీ పత్రిజీ వచ్చిన తర్వాత దాని ఆచరణ అనేది ఉధృతమైంది. ఈ రోజు మనం తెచ్చుకునేటటువంటి ఈ ఎనర్జీస్ అన్ని కూడా అహింస గురించే పాటుపడతాయి, దానికే ఉపయోగపడతాయి. ఆ ప్రామిస్ ని మనం ప్రకృతికి, అనంత విశ్వానికి మనం ఈ రోజు చేస్తున్నాము. సో థ్యాంక్ యూ. ఓవర్ టు యు బిందు. థ్యాంక్ యూ మేడం, చాలా చక్కగా ఉంది. మీరు చాలా బాగా ఆ మెసేజ్ ఇచ్చారు. అండ్ సార్ చెప్పిన వాక్క్షేత్రం గురించి ఎప్పుడు కూడా మనకు గుర్తు చేసేది మాట మీద ధ్యాస. ఏమి మాట్లాడుతున్నాము, ఏది వింటున్నాము అదే చెప్పేవాళ్ళు సార్. చాలా ఎక్కువ సార్లు అవే చెప్పేవాళ్ళు. సో మళ్ళీ గుర్తు చేశారు మాకందరికి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. మీ మెసేజ్ అద్భుతంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు ధ్యానానికి వెళ్దామా మేడం? ఓకే, దివ్య మ్యూజిక్ షేర్ చేస్తాను. ఎస్, షేరింగ్ మై మ్యూజిక్. అందరూ చక్కగా కళ్ళు మూసుకుందాము, శ్వాస మీద ధ్యాస పెడతాం. మధుమిత మేడం, ఈ రోజు మీ ఆధ్వర్యంలో మెడిటేషన్ జరుగుతుంది. ఓకే. Divya ma'am, please share music.
ఓకే మాస్టర్. మీరు చేతులు నిదానంగా 5 4 3 2 1 నిదానం ధ్యాన స్థితి నుంచి. థ్యాంక్ యూ మాస్టర్స్. Thank you so much, Madhumita. Thank you so much, ma'am. Thank you, Bindu. థ్యాంక్ యూ మధుమిత. థ్యాంక్ యూ మేడం. Thank you, Divya. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. ప్రామిస్ డే వండర్ఫుల్ గా జరిగింది ఈరోజు. మళ్ళీ రేపు హగ్ డే, వెయిటింగ్ ఫర్ దట్. జాదుకి చెప్పి ఏం చెప్తుందో చూద్దాం రేపు మనం. ఆన్లైన్ లో అంటే ఆఫ్లైన్ లో హగ్ డే సరే, ఆన్లైన్ లో హగ్ డే చూడాలి, బాగుంటుంది. ఎవరైనా షేర్ చేసుకుంటారా? ఎస్ ఫ్రెండ్స్, వ్యూవర్స్ ఎవరైనా ఏమైనా ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు. చంద్రకళ మేడం ఆర్ గుణవతి మేడం. ఎస్, చంద్రకళ మేడం. నమస్తే మేడం. హలో. ఎస్ సతీష్ షేర్ మేడం. నమస్తే మేడం. యాక్చువల్గా నేను మెడిటేషన్కి 3 years నుంచి చేస్తున్నాను ఇది. హలో. చెప్పండి. ఈరోజు మధుమిత మేడం బాగా చెప్పారు. అంటే సైలెన్స్ అవేర్నెస్ వల్ల టు నో యువర్ సెల్ఫ్. దట్స్ వాట్ నేను మెయిన్ దానికోసమే నేను కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను. నన్ను నేను తెలుసుకునేదానికి నేను మెడిటేషన్ చేయాలి. అంటే నా వీక్నెస్, నా పాజిటివ్స్ తెలుస్తున్నా కానీ మనల్ని ఇంకా డెప్త్ గా మనల్ని తెలుసుకునే దానికి చాలా నాకు కూడా ప్రాక్టికల్ గా నేను మెడిటేషన్ చేస్తుంటాను. నన్ను నేను తెలుసుకునే దానికే నేను ఎక్కువ చేస్తున్నాను. ఆ 2 words కూడా బాగా నచ్చాయి. సైలెన్స్, మన అవేర్నెస్, ప్రెజెంట్ లో ఉండడము. అవి దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసే కొద్దికి మనకి ఇంకా తెలుస్తుంది. ఒక 1 dayలోనే తెలియదు, 1 yearలోనే తెలియదు. ఇట్ విల్ టేక్ ఇయర్స్. మళ్ళీ మేడం చెప్పారు కదా ప్రామిస్ అనేది. ఆ ప్రామిస్ ని ఎలా నిలుపుకోవాలి అది చాలా బాగా చెప్పారు. యాక్చువల్గా నేను కూడా ఒకటి అనుకున్నాను, ఇంకో 15 days లో నేను కూడా ఇంకా మెడిటేషన్ క్లాసెస్ ఏమైనా చేయాలి అని ఒక నాన్ననే ప్రామిస్ అనుకున్నాను. బట్ దానికోసం నేను ఏదైనా ప్రయత్నం చేయాలి. ఐ వాంట్ టు రీడ్ బుక్స్. అది 1 hour మెడిటేషన్ అయితే చేస్తున్నాను. ఈ గ్రూప్ క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వడము, అవి కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అనుకున్నాను. అది నాకు నేను ప్రామిస్ చేసుకున్నాను. అదొకటి నచ్చింది మేడం చెప్పిండేది. మళ్ళీ మాట మీద ధ్యాస, అది మనం మాట మీద అవేర్నెస్ ఉండడము. స్లోగా ఐఎమ్ ప్రాక్టీసింగ్ దట్ వన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ ఐఎమ్ కరెక్టింగ్ మై సెల్ఫ్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ లెర్న్ ఫ్రమ్ దిస్ మెడిటేషన్. థ్యాంక్ యూ మాస్టర్స్. నేను యాక్చువల్గా ఈరోజు 1 days మెడిటేషన్ ఉంటుంది కదా 6 to 7, దానికోసం సెర్చ్ చేశాను. అది ఎక్కడ లేదు ఈరోజు ఏంటి అనేసి. మళ్ళీ మీది ఎక్కడ గ్రూప్ లో ఉంటే మీది వచ్చాను. యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఇండియా ఓన్లీ. 6 to 7 1 days మెడిటేషన్ చేసేదాన్ని సండే. సో అది ఎక్కడ ఉందా అనేసి చూస్తే అది ఈ రోజు లేనట్లుంది. అది మళ్ళీ మీది ఎక్కడో గ్రూప్స్ లో ఉంటే సరే దీనికి జాయిన్ అవుదాము, జాయిన్ అయినాను. ఐ గాట్ ద మెసేజ్, రైట్ మెసేజెస్. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ మాస్టర్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చాలా బాగుంది మ్యామ్. ఎవరైనా షేర్ చేసుకుంటారా మేడం? గుణవతి మేడం షేర్ చేసుకుంటారా మీరు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ని?
మేడం మెడిటేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీది. ఈ రోజు నాకు చాలా పిల్లలు కనిపించారు. 5-6 ఇయర్స్ పిల్లలంతా కూడా ఆడుకుంటున్నారు. ఎలాగంటే హోలీ రంగులు కలర్స్ ఉంటాయి కదా, కలర్స్ చేతులు పూసుకుని ఇట్లా ఒకరికొకరికి ఇట్లా అంటించుకుంటా ఉంటారు కదా. ఇప్పుడు మనం ఇందాక హ్యాండ్ చూసాం, హ్యాండ్ మీద నేషనల్ ఫ్లాగ్ ఎట్లా డ్రా చేశారు, పెయింట్ చేశారు వాళ్ళు అనేది చూసాము. అట్లా చేతులు ఇట్లా పెట్టుకుని ఉన్నారు. ఈ 2 చేతులకి కూడా ఎట్లా అంటే ఆ కలర్స్ రూపంలో వాళ్ళకి వాళ్ళ ఏమైతే వాళ్ళు అనుకుంటున్నారో, ఏమైతే వాళ్ళు ఫీల్ అవుతున్నారో ఆ ఫీలింగ్స్ అన్ని కూడా ఈ కలర్స్ రూపంలో ఇట్లా కనిపిస్తున్నాయి అన్నమాట. ఇది మా ప్రామిస్ అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు. వాళ్ళు ఏదైతే ఫీల్ అవుతున్నారో ఆ ఫీలింగే వాళ్ళు ఇచ్చే ప్రామిస్ అన్నమాట అది. అందుకని వాళ్ళలా ఉంచితే చాలు అని పర్చేజ్ ఎక్కువ చెప్పేవాళ్ళు కదా, అదే గుర్తొచ్చింది నాకు. చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు వాళ్ళైతే, ఆ పిల్లలంతా అయితే చాలా హ్యాపీగా ఆడుకుంటున్నారు అందరూ కూడా. ఇప్పుడు నా వెనక గ్రౌండ్ చూస్తున్నాం కదా, అట్లా గ్రౌండ్ ఉంది, పెద్ద గ్రౌండ్ లో ఆడుకుంటున్నారు చాలా మంది పిల్లలు. వాళ్ళకి రకరకాల ఇప్పుడు అక్కడ యుఎస్ ఏంటంటే ఫేస్ పెయింటింగ్ ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడ కూడా వచ్చిందేమో ఆ కల్చర్ అంతా కూడా. ఫేస్ పెయింటింగ్స్ వేసుకుంటా ఉంటారు కదా, అట్లా ఫేస్ పెయింటింగ్స్ లాగా కలర్స్ వేసుకున్నారు, ఆ చేతి నిండా పూసుకున్నారు, బట్టలన్నీ రంగులు చాలా బాగున్నారు అసలు, కలర్ గా చాలా బాగా అనిపించింది నాకు. చాలా బాగా. మధుమిత గారు మీది మెడిటేషన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్? నాకు ధ్యానంలో ఏం తెలియలేదు కానీ చాలా డీప్ మెడిటేషన్ అయింది. ఓకే. డీప్ మెడిటేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది. ఇవాళ పద్మ మ్యామ్ షేర్ చేసిన నాలెడ్జ్ కూడా చాలా టచ్ అయింది హార్ట్ కి. సో చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. థ్యాంక్ యూ. నా ఎక్స్పీరియన్స్ ధ్యానంలో కూర్చున్నా, ఏంటో అసలు చాలా డీప్ గా వెళ్ళిపోయింది, చాలా లోతుకి వెళ్ళిపోయింది. అసలు ఉన్నానా ఇక్కడ అన్నంత స్టేట్ కి ఉన్నింది. ఒక జర్క్ వచ్చింది అనమాట. తర్వాత ఒక షాక్ లాగా అయింది మేడం. అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది ఈరోజు. థ్యాంక్ యూ మేడం. దివ్య, నీ ఎక్స్పీరియన్స్, మెడిటేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్? ఎస్, డీప్ గా ఉండింది మెడిటేషన్. బట్ మ్యూజిక్ చూసుకుంటున్నా కాబట్టి ఎక్కువసేపు కూర్చోలేదు. బట్ ఇట్ వాస్ గుడ్. సో మేడం చెప్పిన మెసేజ్ రివైండ్ అవుతూ ఉండింది, అండ్ సార్ మెసేజ్ రివైండ్ అవుతుండింది నాకు మైండ్లో. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ ఫర్ షేరింగ్ వండర్ఫుల్ మెసేజ్ ఆఫ్ సార్, అండ్ థ్యాంక్ యూ మధుమిత గారు ఫర్ యువర్ వండర్ఫుల్ మెసేజ్ టుడే. థ్యాంక్ యూ బిందు ఫర్ బీయింగ్ ద హోస్ట్. మళ్ళీ రేపు ఇదే సమయానికి కలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్, వ్యాలంటైన్స్ వీక్ హగ్ డే రోజు. థ్యాంక్ యూ. అపర్ణ మేడం వస్తారు జైపూర్ నుండి హగ్ డే గురించి చెప్పడానికి. థ్యాంక్ యూ.